Just 1 kilometer before the gate, the world began to change. The air felt cooler. The noise of the outside world slowly faded. On the right side, hills stood like ancient guardians. Deep valleys disappeared into layers of green. It didn't feel like we were approaching a tourist place. It felt like we were entering something older than us. We parked at the entrance. The instruction board stood there, serious and strict. Siruvani ഡാമിലേക്കുള്ള വലിയ വിവരങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടോ. 5 പേർ ഉൾപ്പെടുന്ന കാറ് വേണ്ട ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചോ. ഇവിടെ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പരിപാടികളുണ്ട്, പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പിന്നെ ചില ബൈക്ക് റൈഡേഴ്സിന് ഇവിടെ ഇതില്ല എൻട്രൻസ് ഫീൽ. ഓക്കെ, സോ ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു 10 കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശിരുവാണി ഡാം എത്താം. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു ടോട്ടൽ 21 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. ടോട്ടൽ ഒരു 21 കിലോമീറ്റർ ടോട്ടൽ പോയാൽ നമുക്ക് തമിഴ്നാട് ബോർഡർ എത്താൻ പറ്റും. സോ നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന റൂട്ടിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. സോ നമ്മളവിടെ പേയ്മെൻറ്റ്, അച്ഛനവിടെ പേയ്മെൻറ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നോക്കാം നമുക്ക് എന്താണ് റൂട്ടിൽ എന്താ കാണാനുള്ള. നമ്മൾ ലാസ്റ്റിൽ ക്ലീനാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബൈക്കേഴ്സിന് എൻട്രൻസ് ഇല്ല കേട്ടോ. സിംഗിൾ പേഴ്സൺ ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ എൻട്രൻസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ അതിനൊരു ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ സേഫ്റ്റിയുടെ ഒരു സംഭവമാണ്. റേഞ്ചും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇതിലേക്ക്. പക്ഷെ എന്നാലും അതൊരു ഇതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. കാറാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. As we drove deeper, something felt familiar. For a moment, it reminded me of my Valparai ride with my friend Ajay. The winding roads, the silence, the green walls on both sides. But this was different. Valparai felt adventurous. Siruvani felt ancient. Forest drives are beautiful, but they also make you think. Somewhere in between, I started thinking about something interesting. We always say trees produce oxygen. Yes, they do. But do you know, most of the oxygen on Earth is actually produced by phytoplankton in the oceans. Tiny organisms, invisible to our eyes. Yet they quietly produce more oxygen than forests. Nature works in ways we don't even notice. Still, standing inside this forest, you feel like trees are the lungs of the world. As we moved deeper inside, we started noticing small cultivations in between the forest. Patches of turmeric plants growing quietly, bright green leaves against dark forest soil. Even inside wilderness, life finds a way to grow. Look at the leaves closely. That deep green color is not just beauty, it comes from something called chlorophyll. Chlorophyll is what helps plants absorb sunlight. It captures light energy and turns it into food. This process is called photosynthesis. Because chlorophyll reflects green light and absorbs red and blue light, our eyes see the leaves as green.
But it is more than color. That green is life. It is the sign that the plant is alive, breathing, working silently. Every green leaf here is quietly converting sunlight into energy, feeding itself, and indirectly, feeding us. When you stand inside a forest like this, you are not just surrounded by trees. You are surrounded by millions of tiny green factories working every second. And we don't even notice. And then we saw the orange entrance, bright against endless green. The sky turned moody, the breeze became colder. As we reached closer to the dam, we noticed police guards stationed there. Their presence stood firm and alert. In the middle of mist and silence, the uniforms reminded us this is not just a viewpoint. This water supports thousands of lives. Security here is not optional, it is necessary. Siruvani Dam was built to supply drinking water, mainly to Coimbatore. The water from this region is known to be one of the sweetest in India. But standing there, I didn't just see a dam, I saw balance between humans and nature, between need and responsibility.
Siruvani is not just a destination, it is silence, it is mystery, it is history growing in the form of trees. And sometimes, when you stand in front of something so ancient, you realize how small you are. And that feeling is beautiful. ഇവിടെ പോലീസ് സെക്യൂരിറ്റി വിങ് തമിഴ്നാട് പോലീസിൻ്റെ അല്ല ഇത് കേരള പോലീസിൻ്റെ കേട്ടോ. ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അതാണ് ആ റോഡാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഇത് അലീപുര ഇല്ല അലീപുര പോകും. താങ്ക് യു പാലക്കാട്. ഷിറുവാണി ഡാമിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 10 കിലോമീറ്റർ ഇവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തമിഴ്നാട് ബോർഡറാണ്, കേരളമേട് എന്ന് പറയും. സോ നമ്മളിപ്പം അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ ട്രെക്കിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു കിലോമീറ്ററോളം നടക്കാനുള്ളൊരു ഏരിയയാണ്. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നേരെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാനാണ് ചാൻസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോവാം. We continued driving towards Keralamedu. Slowly, we reached the lower side of the dam. We stopped there for a few shots. Some people were playing in the water, laughing, splashing, enjoying the moment. It felt peaceful. Then we moved towards the opposite side of the dam. Look at these trees. Some of them may have stood here for decades, maybe centuries. Trees are living history. Long before humans built roads and dams, forests ruled this planet. Every ring inside a tree is a memory. Every branch reaching upward is a silent attempt to touch the sky. The forest was not silent. It was breathing. Leaves whispering. Wind moving gently. The silence wasn't empty. It was alive.
Honestly, for a place like this, an off-road vehicle would give much more confidence. Because in forest driving, if the road is good, everything feels safe. If the road is bad, your mind starts imagining problems. Father suddenly asked, "What if an elephant appears in front of us?" We all went silent for a second. Do we reverse? Do we wait? ഇതോ ആക്ച്വലി ഓഫ് റോഡ് വണ്ടിക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള റോഡാണ്. പക്ഷെ നമ്മളങ്ങ് അടുത്ത് വന്നു, ബട്ട് സ്റ്റിൽ പോകാം. The atmosphere started changing again. Fog slowly rolled in. The light became softer. The forest looked even deeper. The road became muddy. Tires slipped sometimes. You could feel slight loss of grip. Work was going on in some sections. Mud, stones, uneven patches. Again I thought an off-road vehicle would have been perfect here. But we managed. At one point, we even discussed, what if a tree suddenly falls across the road? In places like this, nature always has the final decision. You can only prepare. You cannot control. There was an option for trekking about 1 kilometer from there. The other team decided to go ahead. But because of Amma's health, we cancelled the plan. ഇവിടെ ഒരു കേരള മേട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് ഒരു 200 മീറ്റർ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് അതിലുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു തിരിച്ചു പോകാനാണ് പ്ലാൻ. വണ്ടി ലോക്കല്ലേ? Sometimes adventure must respect reality. Still, we walked a few meters forward, and there we saw peacocks, squirrels running across branches, small movements in the big silence. That was enough for us. We slowly returned. As fog thickened, the entire dam area looked unreal, moody, silent, powerful. Siruvani is not just about water, not just about forest. It is about uncertainty. It is about respect. It is about understanding how small we are inside nature's system. And maybe that is the real beauty of this place. ഒരു മയിലുണ്ട് കേട്ടോ, കാണുന്നുണ്ടത്, പീലി ആൺമയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അവിടെ ഒരു അണ്ണാനൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടാ. സോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കൂടെ വന്ന ജീപ്പാണ്. സോ ഓരോ ബാച്ചൊക്കെ ആക്കിയിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കടത്തി വിടുക. ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ മറ്റേ ആ ബോർഡിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ക്രീനിൽ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഇപ്പോൾ ഇവർ ട്രക്കിങ് പോയിട്ട് വന്ന ടീം ട്രക്കിങ്ങിന് പോയിട്ടുള്ള ഒരു 1 കിലോമീറ്റർ ട്രക്കിങ്ങിന്. സോ നമ്മൾ പോയിട്ടില്ല. സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഫ്രഷ് ആയിട്ട് നേരെ തിരിച്ചു പോവാണ്. നോക്കിയിട്ട് നല്ല കോടയുണ്ട് കേട്ടോ. Siruvani is not just about water, not just about forest. It is about uncertainty. It is about respect.
It is about understanding how small we are inside nature's system. And maybe that is the real beauty of this place. Anything you want to know? Ask me in the comments or DM me in Instagram. I have pasted the link in description. If you're new here, please subscribe. There's a lot more waiting ahead.